In this dialogue, we are going to ask for directions, call for help, and use public transport. Asking directions. Kuuliza maelekezo. Kuuliza maelekezo. Samahani, unaweza kuniambia maktaba iko wapi? Excuse me, could you tell me where the library is? Samahani, unaweza kuniambia maktaba iko wapi? Ndiyo, ni huko. Unapita majengo matatu hadi barabara ya Raila Odinga. Kisha ugeuke kulia. Iko kwenye kona, ngambo ya benki. Yes, it's that way. You go 3 blocks to the Raila Odinga Street, then turn right. It's on the corner, across from the bank. Ndiyo, ni huko. Unapita majengo matatu hadi barabara ya Raila Odinga. Kisha ugeuke kulia, iko kwenye kona, ngambo ya benki. Asante. Nimekuwa mjini kwa siku chache tu. Kwa hivyo, sijui njia nyingi bado. Thanks. I've only been town a few days, so I really don't know my way around yet. Asante. Nimekuwa mjini kwa siku chache tu. Kwa hivyo, sijui njia nyingi bado. Najua jinsi unavyohisi. Tulihamia hapa mwaka mmoja uliopita, na bado, sijui vitu vingi mjini. Oh, I know how you feel. We moved here a year ago, and I still don't know where everything is. Najua jinsi unavyohisi. Tulihamia hapa mwaka mmoja uliopita, na bado, sijui vitu vingi mjini. Calling for help. Kuomba msaada. Kuomba msaada. Haya, hilo gari lilitoa taa nyekundu na kuligonga lori hilo. Hey, that car just ran a red light and hit that truck. Haya, hilo gari lilitoa taa nyekundu na kuligonga lori hilo. Kuna mtu ameumia? Is anyone hurt? Kuna mtu ameumia? Sijui. Tupige simu nambari 911. Hujambo. Ningependa kuripoti ajali ya gari karibu na ofisi ya posta kwenye barabara ya Charles. Inaonekana mwanaume ameumia. Ndiyo. Imetokea sasa hivi tu. Sawa. Asante. Kwaheri. I don't know. Let's call 911. Hello. I'd like to report a car accident near the post office on Charles Street. It looks like a man is hurt. Yes, it just happened. Okay. Thanks. Bye. Walisema nini? What did they say? Walisema nini? Watatuma ambulensi na karandinga mara moja. They're going to send an ambulance and a police car right away. Watatuma ambulensi na karandinga mara moja. Sawa, wako hapa. Natumai mwanaume yuko sawa. Good, they're here. I hope the man is okay. Sawa, wako hapa. Natumai mwanaume yuko sawa. Najua, unapaswa kuwa mwangalifu sana unapoendesha gari. I know, you have to be so careful when you are driving. Najua, unapaswa kuwa mwangalifu sana unapoendesha gari. Transportation. Usafiri. Usafiri. Je, tupande taxi au basi hadi madukani? Should we take a taxi or a bus to the mall? Je, tupande taxi au basi hadi madukani? Twende basi. Haiwezekani kupata taxi wakati wa mbio kama huu. Let's take a bus. It's impossible to get a taxi during rush hour. Twende basi. Haiwezekani kupata taxi wakati wa mbio kama huu. Kile si kituo cha basi pale. Isn't that a bus stop over there? Kile si kituo cha basi pale. Ndiyo, kuna basi sasa. Tutalazimika kukimbia ili kuliwahi. Yes, there's a bus now. We'll have to run to catch it. Ndiyo, kuna basi sasa. Tutalazimika kukimbia ili kuliwahi. Oh, tumelikosa tu. Oh, we've just missed it. Oh, tumelikosa tu.